So, good evening, everyone. Could you hear me, everyone? Oh, okay, thank you very much. Can't say the same about the others. Okay, so I came here quite early, so it was about 6:20 and nobody was here. So I decided to do something different and then I just forgot it. So that is the reason why I'm a little bit late. I'm so sorry. Um, so let's go to lesson number 3. Okay. Yeah, but first of all, how the weather like in Hanoi, everyone? What's the weather like in Hanoi just right now? Nobody respond to my questions. Okay, it's normal weather, cloudy and cool. Yeah, um, nothing to write home about. So in Ho Chi Minh City, it's just a little bit different. Recently, in the recent 2 days, so it just rains all day from the morning to the evening, and we even have, flooding roads and streets. So traveling has become a little bit inconvenient. Okay, so in fact, there are two seasons in Ho Chi Minh City: the dry season and the rainy season only. So people in the south, people in Ho Chi Minh City, do not experience the four seasons like just people in Hanoi. Um, yeah, and it closer to the end of the rainy seasons. Okay, Thái Linh, so you used to be in Ho Chi Minh City? Okay, so yeah, okay. Thank you for the interaction. So let's go to the lesson today, everyone. So today we go to lesson number 3. Okay, and before I tell you what we are going to study today, so I have a game for you. And this game, the purpose of the game is for you to, review lesson number 2. So do you remember what you studied in lesson number 2? So in lesson number 2, we were talking about cause and effect essay, and we learned some important language for you to talk about the causes and to talk about the effects. So at the beginning of the lesson today, I would like to review the old lesson, lesson number 2. Okay, so let's play the game together. So if you have your phone, can you scan the QR code here? Yeah, scan the QR code. And if you don't have your phone, so can you click the link? So I send you the link as well. Okay. Yeah, so if you are using your phone, can you scan the QR code on the share screen? And if you don't use your phone, you use your computer, so you can go to the link that I've just sent to you via chat box. And then you key in the number 29165. And again, the purpose of the lesson is for you to review what you studied last week. Okay, cause and effects essay and cause and effect language. So I have 4 people here. Only 4 people. Other people, please. Sao có 4 người mọi người? Ở đây tới 10, hiện tại là đang có tới 13 thành viên. Cô giáo chỉ thấy có 4 thành viên đang vào game thôi. Okay, we have 5. There are 13 people. 6. I'm waiting for some more. Okay, so I may wait for another 1 minute.
When everyone is here, I will start the game. The 7 people. Okay, so it seemed to be that we just have 7 people here. Right, so I would like to start the game. Okay, are you ready? Let's go. But wait. Okay, so let's get started.
Okay, so okay, so in congratulations in the first place. So it is Nguyễn Ngọc Trâm. Second place, Đặng Thái Linh. Oh, is it? Let me check. Okay, so Nguyễn Ngọc Trâm had the second place and third place Đặng Thái Linh. Okay, so it seems to be that most of you have the correct answers. Is that right? So let's go to the questions. So everyone, last time we learned about the cause and effect essay. But in order to write an effective course and effect essay, so it is very important for you to know the language that you can use to talk about the courses and to talk about the effects. So like it was very hard today. What is the effect? Yeah. The first one is the effect. The second one is not because it's the cause, right? Number two, I bought Sam a gift. What is the cause? Yeah, the cause is because Sam invited me to his birthday party. The first one, it does not make sense. Seeds are planted in the garden. The effect is new plant grows in the gardens. Yeah. Or I got sunburn. And what is the cause? The cause is I forgot to put sun cream at the pool. The second one is not because the second one it is the result or the effect. And last night the electricity one went out, cúp điện, right? In Vietnamese say cúp điện. And the effect is my mom lit a bunch of candles. Yeah. The second one, there was a power cut in my area. It's not the effect, it's the cause. My dad is mad at my dog, and the cause is the dog used my dad's new shoe. Okay, it's finally summer vacation, so we are headed to the beach. So headed to, it means you go to a place. Okay, and the red part is the effect. I forgot to set my alarm clock, so I was late for school. So I forgot to set the alarm clock. It is the cause. The tiger population had decreased greatly due to illegal hunting. So illegal hunting, it is the cause. And the red part, it is the effect. My mom and I baked a cake yesterday and the whole house smelled like chocolate. So the red part is the effect. The sun came out and as a result, the snow began to melt. I'm so sorry, spelling mistake. And the sun came out, it is the cause. Okay, the stars are more visible tonight because the sky is clear and the sky is clear, so it is the cause. After months of learning how to catch fish, the bear cub is finally able to catch his own fish. So this is the effect. The sun rays are strong. It is for this reason that you should wear oh, I'm so sorry, everyone, sun cream, not uncream. I'm so bad. I make a lot of spelling mistakes in the quiz. Yeah, the sun's rays are strong. It is the cause. Okay, and congratulations. Most of you have, no, I mean, you have most of the correct answers. Okay, so let's get back to the lesson today. Everyone, so regarding cause and effect, so this is for the old lesson, and today we are going to go to a new type. Okay, so can you just give me a second? Okay, so here come the lesson we are going to study today. So today we are going to go to problem solution essays. Yeah, it's a new type, and for this type of essay, you're gonna have it for the midterm test for sure. Okay, so we learn like what is problem solution essay,
And what are the structures of an essay to write about problems and solution? And we also have a small practice in class where we are going to talk about the effects of something or the solution of something. Okay. So before we go to the details, I have a task for you. I could like to give you maybe 3 minutes. Yeah, in 3 minutes, I want you to brainstorm all the problems that you see in the city. Okay. And can you type your answer in the chat box, please? What are the problems that you see in the city? So you can write about Hanoi or you can write about Ho Chi Minh City if you have the experience. Okay, so type in the chat box, please. Okay, so Mr. Chuman, you say the traffic jam spelling mistake. Okay, air pollution, overpopulation. Thank you. Miss Trần Thị Thu Hương, you say the emissions from vehicle. Traffic congestion. Congest spelling ha, C-O-N-G, not J. Environmental pollution. Đặng Thái Linh, you say it is pollution, overcrowding. Inflation, lạm phát, right? Obstructive, bureaucrats. Mm-hmm. Can you brainstorm for some more, everyone? Uh, so you say obstructive bureaucrats. You can say like friendly word. It is cram, right? Problem in the city, traffic jam, Phan Quỳnh Linh, pollution, crowded, noisy, industrial. I don't really understand what you mean when you say industrial. High cost, high cost of living. Okay, video game addiction. You speak, you write Vietnamese. Industrial. Industrial, I don't think this is đô thị hóa. So if you want to say đô thị hóa, it can be urbanization. Okay, yeah, so thank you very much. Yeah, so like you mentioned, some of the common problems in the cities can be pollution, and there are different kinds of pollution. We have air pollution, we have water pollution, we may have noise pollution. So we have traffic problems. It can be traffic jams or traffic congestions or housing problems. What does it mean? People don't have like good accommodation to live in. Yeah, there are not enough houses for all people. Okay, or some of you, right? So Mr. Chuman, so you write the high cost of living. Yeah, okay, it's really expensive to live in the city. And sometimes that is the problem because we may have a lot of pressure to earn money. Or you may talk about high crime rates. Yeah, high crime rates. There are a lot of criminals in the city. Or there's so many people, you can say this is overcrowding. Thank you. Okay, so you are very excellent. You have identified some of the common problems in the city. So what about the solution? So now I have some problem here. Air pollution, water pollution, noise pollution, traffic jam, and high crime rate. So can you just help me write out one solution or two solutions for these problems, please? Can you also type in the chat box?
Okay, so Ms. Phan Quỳnh Ly, what do you mean by population? Is it a solution? Because if you say um, population, I can't feel is a solution. Okay, so you mean population is one of the problems in the city? All right. So can you just give me some suggestion regarding how to solve the problems of air pollution, water pollution, noise pollution, traffic jam, and high crime rates? Okay, so Ms. Do Thị Hằng, you said promote the use of electric vehicles. I think this is the solution for air pollution. Yeah. Other people, please. Oh, it takes you lots of time for writing the solution, is that right? So maybe it's easier for us to identify the problems, but then when it comes to the solution, it takes time for us to think. Okay, so Ms. Phan Quỳnh Ly, you said the solution to air pollution is to decrease motorbikes, develop public means of transport, develop clean energy. Okay, I agree with you. Đặng Thái Linh, air pollution, reduce fossil fuel consumption, regulate industrial emission. Good. Water pollution, reduce, reuse, recycle. Use, reuse, recycle. Uh, mhm. But reduce what? What do you reduce? To maybe waste? Do you mean waste? Noise pollution, promote uses of public transportation, regulation to create quiet hours. Okay, nice. Mr. Human, you say building subway or high-speed rail system. Agree with you. Number two, water pollution using electric vehicle instead of internal combustion engine vehicle. Very good vocabulary. Yeah, combustion engine vehicles. Very good vocabulary. Mm-hmm. Okay. Yeah, so I stop here. Okay, because it takes quite a lot of time already. Number three, using security cameras in public places. You mean for crime? Nguyễn Khánh Nguyên. Nguyễn Khánh Nguyễn Khánh Nguyên, right? Is your name? Oh, it's you. So
Yeah, create more green spaces, implement waste disposal law, and develop water treatment technologies. Good. You means of transport, bicycle, electric vehicle. Good. Yeah, very good, Khánh Nguyên. Renewable energy, raise public awareness. Yeah, very good, Ngọc Trâm. Raise public awareness is a very good collocation. Okay, so thank you very much. But I would like to stop here because it takes quite a lot of time already. So thank you very much. So you see that you have just identified the problems in the city, and you have also come up with some possible solutions to deal with the problems. And the reason why I have this activity for you is because today we learn about problems and solution essay. And you know, the thing that we are going to do in our essay is very much the same as what we have done so far. We identify the problems, and we what? We suggest the solution. Okay, yeah. So here come the task. Yeah, the task gonna be like this. The task gonna be like this. Like you are given with a topic. Yeah, you are given with a topic. And then you are given with the questions. The questions will tell what you have to do in the essay. So can you look at the topic? The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it's also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet, and what solution can you suggest? Okay, so first, when you look at a topic, you see that there is a problem mentioned. Yeah, there is an issue mentioned. And then how many things you have to do? How many parts are there in the questions? How many parts are there in the questions, everyone? So the questions require you to do two things. Yeah, the questions require you to do two things. So the first, you are required to identify the problems. The problem with what? With the internet. And the second requirement is you have to discuss the solution. You have to suggest the solution. Okay, so altogether, this one is a problem and solution essay. Okay, be careful. Sometimes you are required to write about the causes and the solution. Sometimes it can be causes and effects, and sometimes it can be problems and solution. And for this level, I would like to focus on problems and solutions. Okay, so in the essay, you are going to analyze the problems of the issue, and then you are going to discuss the solution. So it's about the task. Okay, yeah, you know, the problems can be asked in different ways, and the solution can be asked in different ways. So first of all, can you look at a slide? Take a look at the information before I explain. Okay.
Oh no, I'm not mutant. Ồ mọi người ơi, mọi người có nghe cô giáo nói không mọi người? Anh Trung Minh ơi. Okay, so I didn't mute. Okay, thank you, thank you. Yeah, okay. Yeah, so everyone regarding the problems. So, sometimes the question can be what are the problems and what are the solution? So in that case, it's really easy for you because the question is very straightforward. However, sometimes the question is not like what are the problems, but the question can be what problems does it cause? Or what problems are associated with this? Or what are some resultant problem of something? Or what problem arise from this? So the questions are about the problems. And regarding the solutions, it's not always that the question is what are the solutions? It's not that straightforward. But then what are the solutions? Okay, very straightforward. How this problem can be solved. Yeah, so if the question is how this problem can be solved, you have to know that it's about the solution. Or the question can be how can this situation be improved? Or what measure could be taken to prevent this? Yeah, and the word measures had the same meaning as the word solution. Okay, measures had the same meaning as solution. So what I want to say is that, in the exam, it's really important for you to read the question carefully. Yeah, please read the question carefully to check if the task require you to write about the problems, the solutions, or the causes or the solution. Okay. Okay, so in order to help you to understand how the question, how the essay is like, can you help me open your book? We are going to read a sample essay. Okay, so if you have your book, can you help me open your book, page 110, Longman Academic Series 5, page 110. Because the essay is very long, so I cannot show it on the slide. Yeah, this is just one paragraph. Can you open the book and can you turn to the page? So I would like to give you 10 minutes to read the essay. You see the essay, everyone. Have you seen the essay? Okay, so again, page 110, we have an essay with the title Bullying in School in the United States. What does it mean by bullying? You know what does it mean by bullying? Please respond to me, please. I don't want to be alone. What does it mean by bullying? Yeah, thank you, Miss Trần Thị Thu Hương. So bullying it is when somebody use strength and power to frighten other people. So in Vietnamese, they said nạt, exactly. Okay, so we are going to read an essay about bullying in schools in the United States. So can you just spend 10 minutes to read?
Rồi vì cái bài đọc nó khá là dài nên cô giáo không có show được trên slide ha. Các anh chị mình mở ra trang 110 để mình đọc cái bài essay. I believe that there are a lot of difficult vocabularies, but then you don't have to understand every single word. Just try to get the main ideas of each paragraph. Okay, so it seemed to be complicated for you, right? Okay, so let me share the whole screen so that we can work together. Ờ, Thông thường khi khóa học bắt đầu thì cô giáo nhớ là trung tâm thường cung cấp cho mọi người giáo trình mà ta. Tại vì các lớp khác cô giáo dạy thì đều cái quyển Longman này thì các lớp đều báo là có, thì cô giáo không biết là bản online hay là bản giấy thì cô giáo không rõ, nhưng mà sao lớp mình lại được không được cung cấp quyển này. Ờ, Hôm bữa cô giáo có hỏi lớp trưởng lớp mình có ai nói không? Cô giáo quên mất. Lớp trưởng lớp mình là ai à? Lớp trưởng lớp mình là cô nhớ rồi, Nguyễn Thùy Linh với lại Nguyễn Thị Vân Anh. Hai chị Thùy Linh với lại chị Thùy Linh với lại chị Vân Anh thử mình có hỏi bên trung tâm không ạ? Dạ để em check lại nhé cô nhé. Dạ. Dạ em đang nghĩ là nó là Pathway ạ. Pathway thì thông thường học writing thì sẽ có hai quyển, một là quyển reading writing, hai là quyển Longman. Nhưng mà thông thường cái quyển Longman là cái quyển chính sử dụng để học writing. Thì bên trung tâm không biết là hồi trước giờ cho học viên cái hình thức nào, là mình đóng tiền phát sách giấy hay là mình có bản online được cung cấp online thì cô giáo không rõ. Thì mình có thể Là hỏi. phát Dạ. tức là nó có hai cái, là một là cái phát có hai hình thức lựa chọn, là học viên có thể là mua cái code hoặc là mua tài liệu giấy ạ. Thì Dạ. em đang thấy là đa số ở lớp em là các bạn đang dùng là mua cái code thôi. Những cái kỳ trước nữa thì là đúng là đối với writing thì sẽ có hai quyển là Longman với cả Pathway ạ.
Hồi đấy thì có lúc giáo viên thì không dạy Longman và dạy Pathway ạ. Đấy, thành ra em chưa biết quyển nào chính quyển không ạ. Nếu mà để em check lại, còn nếu mà cô bảo là có học theo Longman ấy thì em sẽ báo lại cả lớp ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Thì thật ra là lớp mình là nếu hỏi cô giáo về cái sách này á, thì thật ra cô giáo hơi ngại share cho mọi người, tại vì thực tế như thế này. Cái bản mà cô giáo được nhận, cái quyển Long Men mà cô giáo có thì chất lượng nó cũng rất là thấp. Cái bản online cô giáo nhận được rất là thấp, còn khi mà share cho mọi người nó có thể là liên quan tới những cái liên quan tới bản quyền. Cho nên hôm bữa là có một thành viên lớp mình có hỏi cô giáo cái quyển này đó, thì cô giáo có share một cái link trên mạng, thì mọi người có thể download hay gì đó tùy mọi người, nhưng mà về official để mà cô giáo share một cái file PDF thì cái đó nó hơi không ổn lắm, tại nó là thì cô giáo không thể share một cái gọi là không có bản quyền được. Cho nên là tùy mọi người ha. Thì cô giáo hôm bữa là có share một cái đường link đó, in case là nếu mọi người muốn tải thì tải, còn nếu mình muốn mà gọi là tiện học bản giấy thì mình có thể ghi chép ghi chú đó, thì mình có thể mua sách bản giấy để tiện hơn. Thì trong cái khóa học của mình á, mình sẽ tập trung là ở quyển Long Men. Tuy nhiên cũng nói thêm với lớp mình rõ đó là cái sự tập trung của mình vào cái quyển Long Men là cái sự tập trung dựa trên adapt, có nghĩa là sử dụng nhưng mà có điều chỉnh lại. Tại vì như các anh chị học viên thấy ha, thì ví dụ như là trong một cái sách này, cái essay mà các anh chị đang đọc đó, nó dài như thế này nè, thì nó không phải là thực tế cái essay để mình thi hoặc mình kiểm tra ở trung tâm. Cho nên thông thường là quyển Long Man nó như là một cái sườn thôi, còn về chi tiết bên trong á thì có những phần cô giáo sẽ chọn lựa, có những phần cô giáo sẽ điều chỉnh lại, hoặc là có những phần cô giáo lấy ở những cái nguồn phù hợp để giúp cho cái tài liệu nó dễ tiếp cận đối với các anh chị, chứ không có lấy 100% nha. Thì đó, thì cô giáo nói như vậy để tùy anh chị mình sẽ có cái kế hoạch mình chuẩn bị tài liệu như thế nào đó, thì tùy các anh chị ha. Về pathway á, thì có sử dụng nhưng khá là ít nha. Coi như là một cái bài giảng trên lớp này nó là tổng hợp từ nhiều thứ lắm, chứ không có dựa hoàn toàn 100% vào cái nào cả. Thì cái nào gọi là phù hợp thì cô giáo sẽ mang vào cho lớp mình. Dạ rồi. Okay, so let's go to the essay, everyone. So you see that this essay is extremely long, okay? Extremely long, in 2 pages. Oh no, 3 pages. And now we have some questions and we are going to answer the questions. So question number 1, what problems is introduced in the essay? And it is obvious that the problems we have here is bullying. Is that right? Bullying, okay? In schools. And then we have the first paragraph is the introduction. Okay, so everyone, can you just tell me what is the most important sentence in the introduction that may tell you what the body is going to focus on? What is an important sentence that tell you the focus of the body? So it is the last sentence. Although bullying continues to be a serious problem, teachers and school administrators can take a number of steps to prevent it or lessen its impact. Right. Mặc dù cái việc bắt nạt ở trường đó vẫn là một cái vấn đề nghiêm trọng, nhưng mà cô giáo viên những người school administrators, cán bộ của trường có thể có những cái hành động để ngăn cản cái việc này, hoặc là làm giảm đi cái ảnh hưởng của nó. Right. So you see, this sentence is very important and it is called the thesis statement. In your essay, you also have to write the introduction. Maybe it is shorter than this. However, you still have to have a thesis statement like this. Okay. And then the body is divided into different parts. As you see, it is paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, paragraph 5, paragraph 6. And paragraph 6, it is the conclusion. Okay. And you see that the sentence that mention the thesis statement again, it is the what sentence? The final sentence. School remains a relatively safe place for children to be, and every teacher, staff members, and parents must work to maintain that atmosphere. So you see the final sentence here, just repeat the last sentence in the introduction.
And this is something you are supposed to do. You open your essay, you mention something. So when you close the essay, you have to mention that thing again. Okay, so in the body, can you tell me what paragraph is about the solutions? Yeah, there are two paragraphs about the solution. So first, it is paragraph number 4, and second, it is paragraph number 5. Yeah, it mentioned how can Boolean be solved, be dealt with, be tackled. Number 4 is about the solution from schools. And number 5, it is the solution from the teachers. Okay. Okay. Right. Yeah. Okay. So, but then don't be worried. What I want you to share you is that I want to show you like, how to present the problems and the solution in an essay. But the good news is we are not going to write that long. Yeah, what we are going to write is much shorter, as you can see here. Okay. Yeah. So now I'm going to show you the structure. Yeah, an easier structure for you to write the problem and solution essay. Okay, so can you look at the slide? Can you look at the slide? Generally speaking, so there are 3 parts in your written, in any essay: the introduction, the body, and the conclusion. It's just like mở bài, thân bài, kết bài in Vietnamese literature, is that right? And then for the introduction, you need to provide the background information. Normally, we mention the topic again. And then we provide the thesis statements. Yeah, you can tell the readers what you are going to focus on in the body. You may mention the details, or you may want to make it like in a general way. It's up to you. Both are acceptable. And we have 2 bodies, right? You may write 3 body paragraph, but I think 2 is enough. So the easiest way for you is to put all the problems in one body paragraph, and to put all the solution in one body paragraphs. And for the conclusion, you may summarize the main point. Okay, you may state the thesis statement again. And you may provide your final thoughts, provide predictions or suggestions, etc. So this is the general structures of an essay. Yeah, problem solution essays. Okay. And altogether, it's going to be around 250 words for your level. 250 words for your level. Okay, is it clear, everyone? Yeah. Okay, I give you the detail. Restate the topic. Yeah, mention what you are going to focus on in the essay, in the thesis statement. Mention and analyze around 2 problems. Mention and analyze around 2 solutions here. Mention the main ideas in the essay and give any prediction, opinion here. Okay, yeah. Rồi các anh chị mình chú ý ha. Ở đây là cái level của mình thì mình sẽ viết một cái essay đâu đó là 250 từ. Thì essay của mình với 250 từ thì rõ ràng nó chỉ đâu đó bằng 1/3 cái essay hồi nãy là mình đọc trong sách thôi. Nên cái độ dài của cái essay lúc nãy thì các anh chị đừng quá lo lắng ha. Mình chỉ còn viết 250 từ, gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài, và khoảng là bao nhiêu đoạn văn? 4 đoạn văn. Vì body mình sẽ có 2 đoạn. Đó. Thì đây là những thông tin mình để trong intro, cô giáo có để ở đây sẵn cho các anh chị ha. Background information, đề cập lại vấn đề, và câu thesis statement. Ok. Thì như vậy với cái độ dài là 250 từ thì can you tell me about how many words should be in the introduction, how many words should be in the body, and how many words should be in the conclusion? Can you tell me? Can you just give me the 3 numbers in the chat box, please? If you are required to write 250 words, how many words do you think you're going to write for the intro?
how many for the body, and how many for the conclusion. Okay, so can you write 3 numbers in the chat box, please? Everyone, do you understand my questions? Can you give me 3 numbers? What about other people? I just see the answer from Hằng and then from Đặng Thái Linh. Okay. Okay. Yeah, okay, so you may have 50 words for the intro, 100 words for the body. If you have 150 words for the body, it means that each paragraph in the body is around 75 words. And 75 words is somehow quite close to the length of the introduction. Okay, yeah. I think that it's gonna be 30, 180, and 30. Yeah, I think it's gonna be 30, 190, and 30. I mean, for the introduction, you don't have to write too long. For the conclusion, you don't have to write too long. But then what is the most important thing in the essay is the body. And because we have 2 paragraphs in the body, yeah, so each paragraph gonna be around 100 words. Okay, yeah, so think of it. Yeah, because like if I don't ask you these questions, maybe in the exam you may write very long introduction, 100 words for the introduction. Yeah, and it's not appropriate. I think so. I think in your essay, what is more important is about the quality, not about the quantity. It's not about how many words you write, but then about the quality of your writing, which is more important. Okay, so I think that 30, 190, and 30 is appropriate. Okay, for the essay. Okay, and to make it easy for you, I would like to provide you with this one. Yeah. So in this outline, I provide you with the sentences that you can use to write about the thesis statement, the topic sentences of each paragraph. Okay. The background information you write it by yourself. You paraphrase the topic. And then when it comes to the thesis statement, you can use this essay will analyze the main problems arisen from something like from bullying in school, from air pollution, from water pollution, as well as suggest 2 possible measures to deal with the problems. Okay, so you can make the thesis statement this way. It's short, but it's clear. If you want to mention the problems and the solution here, I mean the name of the problems and the name of the problem and solution, you can also put it here. And then for paragraph about the courses, you can use the structure, something lead to A and B, with A and B being the problems. For paragraph about the solution, you can say the problem of something can be tackled by A and B, or the best solution to the problems are A and B, with A and B are the
the solution to the problems. Okay, so you can use this outline to write, to save time in your writing. I leave it here in around 2 minutes for you to take a look. Okay, and I am going to give you a sample by mẫu, and that sample is like what you are going to write for exam and test, not too long. Okay, so I have a topic. The topic is about the problems and the solution to a sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle, it is when you just don't have exercise. You sit at one place and you don't have exercise. In Vietnamese, you may say lối sống lười vận động, right? And this essay is an essay about the problems of a sedentary lifestyle and the solution to sedentary lifestyle. I give you 10 minutes to read. Okay, 10 minutes to read, to analyze the essay. I also send you the picture in the chat box. Yeah, can you read and try to understand the structures of the essay? Okay, you have 10 minutes.
Okay, so let's analyze the essay together. So everyone, again, I want to emphasize that this is the essay that you're gonna write in test and exam. Okay, just forget about the long essay that you saw in the book. This is the length you are supposed to write for the test and exam. So it's gonna be, so this essay is 266 words. Okay, so you see that how many paragraphs are there, everyone? We have 1, 2, 3, and 4. The first one is the introduction. The second one is the body 1. Third one is body 2. And the final one is the conclusion. Yeah, so it's gonna be like, you know, the length of each paragraph that you're gonna write in the exam. Rồi, cái này phải nói rõ để không là mọi người sẽ bị nhầm lẫn. Thì mọi người sẽ thấy ha, là cái essay của mình là mình viết khoảng 250 từ đúng không ạ? Thì 250 từ là mình sẽ viết cỡ này ha. Các anh chị sẽ thấy là mình có 3 phần rõ ràng. Mở thân kết, mở bài một đoạn, thân bài 2 đoạn, kết bài một đoạn. Và theo mình quan sát thì mình thấy cái đoạn mở bài có độ dài giống đoạn nào mọi người? Kết bài. Đúng không? Do đó chính là lý do vì sao mà mình hồi nãy cô giáo đặt là 30 và 30 là vậy. Ok, và rồi body thì mình sẽ có 2 đoạn. Và ở đây một bài viết này nó rất là cuốn hút ở một cái chỗ là 2 đoạn phần body, mọi người thấy cái đầu dài nó đều nhau không? Khá là đều nhau. Thì cái bố cục của mình á, cái bố cục, cái layout của cái bài viết của mình á, mình gọi là cái portion á, của bài viết của mình nó sẽ như thế này. Đó, vì nói như thế này để chờ một số anh chị có xu hướng là khi viết á, mình sẽ viết mở bài cực kỳ dài và dẫn đến cái việc nó không cân đối với các phần còn lại của cái essay. Trường hợp số 2 sẽ có những trường hợp các anh chị viết đầu đến cuối chỉ đúng một đoạn thôi, không có xuống dòng chỗ nào hết, dẫn đến nhìn vào một cái bài essay mà thật ra nó là một khối nội dung như vậy, không có rõ ràng thành đoạn và mình sẽ bị trừ điểm ở một trong 4 tiêu chí của writing luôn. Đó, phần thứ 3, một số trường hợp khác các anh chị có chia thành 3 phần mở thân kết, nhưng thân bài các anh chị chỉ viết có một đoạn thôi, một đoạn dài cũng không ổn luôn. Ok, rồi thì cái việc mình tham khảo cái essay này đó để mình thấy được cái bố cục như thế nào để mình tham khảo ha. Các anh chị mình đi thi, mình làm bài tập về nhà, làm dự khóa, làm cuối khóa thì cái essay của mình sẽ độ dài như thế này. Ok. So now let's go to the details. Okay, so like I mentioned that this essay talk about, you know, the problems and the solution to sedentary lifestyle. So body 1 is about the problems. Yeah, it's about the problems. How many problems are there? There are 2 problems. And body 2 is about the solution. How many solutions are there? 2 solutions. There are 2 sentences in the introduction, and the first sentence is, you know, paraphrase the topic, mention the topic again. And the second sentence is the thesis statement. Yeah, that tell the readers what you are going to focus on in the body. Yeah, and then we have the conclusion. In this essay, the conclusion, there are 2 sentences and they just summarize the main idea. There is no final thought. Okay, so to make it easy for you to recognize, I would like to put it into different colors. Okay, so this is the structure. The purple one is the first main idea in each body paragraph. The brown one is the second main body in each paragraph. Yeah, I use the same colors for the thesis statement and the conclusion because I want you to say that they mean the same thing. They mean one thing. You mention in the introduction and then you repeat things in the conclusion. Okay, yeah, so do you have any questions for me? Yeah, just ask me the questions, you know, because it's really important. It's really important. Okay, so just tell me what you want to ask about the structures of a problems solution essays. So if you don't have if you don't have any questions, if everything is clear for you, can you send me a heart? In the reaction, can you send me a heart? I mean in the reaction here. Miss Đào Huyền Nga, you raise your hand. Send me a heart. You say the word react.
You see a lot of icons: thumbs up, a heart, clap hands, smiling face, surprised face. So can you send me a heart if everything is okay and you have no questions? Okay. Maybe okay. Not out of 24 people here. I received around 10 hearts from you. Okay, so if you have no questions, let's go to the practice. Yeah, we are going to practice writing about the problems and writing about solutions. Yeah, but because like this is the first practice, so it's just about sentence writing. So let me see. Wait a minute. Okay, so ignore this exercise. Let's go to the exercise. So, okay, everyone, look at the picture. What do you see in the picture? What do you see in the picture? It's about air pollution. Okay, it's about air pollution. So what I want you to do right now is, can you write a sentence to mention the problems arising from air pollution? Okay, air pollution, okay, it causes something. So can you just tell me, each of you write one sentence about the problems arising from air pollution? Can you put it in the chat box, please? Everyone, please read the requirement carefully. Write one problems arising from air pollution. Okay, you have 5 minutes.
Mọi người mình hiểu được yêu cầu không ạ? Mình sẽ viết một cái problems fraction từ ô nhiễm môi trường. Mình viết trong chat box để cô giáo check ạ. So I just see two sentences from Đặng Thái Linh and Mai Thị Nga Linh. Okay, so both sentences are very good, and especially the use of vocabulary is really good. Yeah, so you can take a look at the chat box in case that you don't have any. So everyone, next, I have the second picture. Oh, Miss Nguyễn Thị Thu Hằng, no, it's not my requirement. I don't ask you to write a full paragraph. I just want you to write one sentence only. Only one sentence. And Phan Thị Châu, Miss Phan Thị Châu, no, it's not a full paragraph, everyone. I just want you to write one sentence only. Right. Nguyễn Thị Vân Anh, Miss Nguyễn Thị Vân Anh, a possible problem. Okay, that's okay. Poor air quality can cause visibility issues and limit outdoor activities affecting overall quality of life. Okay, so next, everyone, thank you very much for those who sent me your sentences. Right, everyone, can you look at the slide? I have the second problem for you. Game addiction. Are you a game player? Everyone, are you interested in playing games? Yeah, a lot of people are interested in playing games. And interestingly, game playing is not a thing for teenagers or for children. I have a lot of colleagues. Yeah, they still like playing games even when they are teachers. But then if you play game just for relaxation, so that's good. If you are addicted to games, I think it's not a good idea. Okay, so now game addiction. Game playing is not a problem, but game addiction is a problem. You get addicted to games.
You play days and night, many hours a day. Okay, so now again, can you help me write one sentence about the problems arising from games addictions? Yeah. Problems can be caused by game addiction. Okay, can you just write your sentence in the chat box? Again, only one sentence. Only one sentence. I'm not asking you to write a whole paragraph. One sentence. 5 minutes. I mute. So Đặng Thái Linh, okay, so your sentence is very informative, especially the use of high-ranked vocabularies. However, in reality, it may be hard for you. So maybe sometimes you can like simplify the sentence a little bit, or also send the videos for illustrate what you mentioned. Nguyễn Khánh Nguyên, okay, very good sentence. Yeah, very clear, very straightforward, very good use of grammar and vocabulary.
Miss Nguyễn Thị Thu Hằng, so you mentioned about the problems of air pollution, but I feel that it's a little bit general, too general. Yeah, can you make it a little bit more details? Yeah, like Lê Khánh Huyền, Khánh Nguyên. Oh, như thế à? A possible problem that game addiction causes is psychological illness such as depression, anxiety. Lê Khánh Nguyên, Lê Khánh Nguyên, Ủa? Lê Khánh Huyền, sorry. Khánh Huyền, câu của Khánh Huyền có thể cuối câu á, Huyền đừng chấm 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 ha, chấm chấm là nó bị informal. Em có thể là depression, anxiety and stress. Full stop. Phan Thị Châu, game addiction can contribute to environmental pollution by in electronic waste and energy consumption, as gaming devices and server require significant resources. Okay, yeah. You know, you not only provide me with a sentence, but you also provide me with a lot of knowledge as well. So by checking your sentences, I have a lot of knowledge. Rồi, Miss Tô Thị Hằng, Miss Tô Thị Hằng. So can you check your sentence? I want to ask whether, you know, it is the causes or it is the solution or about the problems. When you say there are many reasons why you may be addicted to games such as lack of time control and virtual social connections. So is it about the causes or is it about the problems? I feel that it's about the causes. Is it? Okay, so it needs to be converted into problems. Yeah, Miss Phan Quỳnh Liên, Miss Phan Quỳnh Liên, I believe that you write a sentence by yourself. Yeah, this very authentic. That's good. But then but we need to revise it a little bit so that it sound better. Rồi, ideas thì có ha, mình có thể trao chuốt nó thêm một tí. With this action, they don't care. Và câu số 2 nó không có liên lắm với cái câu số 1 ha. Ví dụ như là họ sống trong cái thế giới ảo đúng không? Ý mình nhận giống vậy đúng không? Còn cái thứ hai thì là với cái này thì họ không có quan tâm tới pháp luật thì cái ý nó về cái ý nó cái sự gắn kết nó hơi chưa có chặt chẽ lắm cho nên là ừm, ờ, chị Phan Quỳnh Liên mình xem lại một tí về ideas ha. Ok, yeah, Ngọc Trâm là Ngọc Trâm clear, easy to understand. Ok, Nguyễn Thị Thu Hằng The Burning. Rồi, Miss Nguyễn Thị Thu Hằng mình cái hình số 1 đúng không? Nhưng mà cái này là nguyên nhân đúng không? Causes, right? Okay. Yeah, everyone, let's go to the third picture. Yeah, so in the picture, you see that overpopulation because you see there's so many people at a place. It just happened in a city. Yeah, people from different parts, from different regions in Vietnam tends to go to the city to find work or to study. Yeah, and that's a problem in the city as well, both in Hanoi and Ho Chi Minh City. So can you just write another sentence to talk about the problem, the possible problems of overpopulation in the city?
Okay, yeah, good. Your sentence is good. And Thailand very informative, very good of structure. You wrote it by yourself? Everyone, I just wonder your sentences are very good. So I wonder whether you write a sentence by yourself. If you can write it by yourself, that's really good. So please don't use Google Translation, okay? Don't use Google Translation because it may have a very negative effect on your writing. Yeah, so you may go to the dictionary to check the words, but then write the sentence by yourself. Okay, if you see my heart, it means the sentence is okay. Okay, everyone, it's okay. All the sentences are correct. Yeah, so please write the sentence by yourself. Don't use Google Translation. Yeah, please. Okay, so this may be the first part of the lesson. So for the first part of the lesson, we just learned about the structures, of course, of problem and solution essay. We know how an essay is like, and then we learn how to write sentences about the problems. So now I'm gonna give you a break time, and after break time, we practice writing sentences about solutions. It's okay, everyone. In fact, I have another picture for you. I have one more picture about a cram, but because now it is like 8:20 already, so maybe you get a little bit tired. Yeah, so we have break time right now. We are back at around 8:30, 8:30, and then we continue with the second part of the lesson. Is okay, everyone? Yeah, so we have break time. Okay, see you after 15 minutes. Sentences. But this time you're not going to write sentences about the problems. I want you to write sentences about the solution. So on the slide, I have four. I have four problems. Okay. The first one is overpopulation. The second one is air pollution. The third one, oh, my mistake. My mistake. Okay, so maybe three problems because the two pictures are the same. So I have three problems. So overpopulation, air pollution, and crime. Okay, so can you just give me a solution for each of the problems? Okay, write out a solution for each of the problems. So there may be three sentences together. You don't have to write three sentences at the same time. You can write one by one. I will check each of it for you. Okay, so you have 10 minutes together. You can use some structures like
Okay, so I provide you with three structures that you can use. Hope that they can be helpful for you.
Okay, so for Thailand sentences, everything is okay, but then for the last sentence, you mentioned the amount of people, and because people are is countable now, so it can be like the numbers of people rather than the amount of people. The ideas is okay, grammatical sentences are good. Okay, so that is the only comment I have for you. Miss Nguyễn Thị Vân Anh, you say transitioning, I think converting, is it converting chuyển? Okay, converting A to B, chuyển từ cái A sang cái B. So you can use the verb converting. Yeah. Mình có thể chuyển từ năng lượng gì sang năng lượng gì, ý như vậy. And living expenses for those who have little children. Caption, good. Okay. Mhm. No more? Anyone else? I'm wording a little more. Okay, I'm wording a little more for other people. So if it's difficult for you to write three, you can pick one and write about it. One is okay. No more. No more hả? Có thành viên nào mình đang viết không mà?
Rồi, I'm not sure whether I'm waiting for something. Dạ các anh chị 2 phút nữa nha các anh chị. Hmm. Mọi người viết là cô giáo không có gì cô giáo chê luôn á, mọi người có tự viết không à? Tại vì thường trong viết mà gọi là cái câu mà nó hoàn hảo thì cũng hiếm, nó không có dễ viết được một câu hoàn hảo mà sạch sẽ mà không có cái lỗi nào, không có vấn đề nào hết. Nên thật sự là các anh chị nếu mà các anh chị muốn cải thiện viết á, thì các anh chị tự viết. Mình có thể tra từ điển nhưng mà dùng cái từ đó là tự mình hình thành cái câu của mình không có copy hoặc là mình không có dùng Google dịch các anh chị ha, mình thống nhất như vậy. Tại vì nếu như có thể tự học được như vậy, Google dịch có thể giúp mình hoặc là những cái phương thức khác có thể giúp mình thì cũng không cần giáo viên đúng không ạ? Nên các anh chị hãy tự viết để show ra những cái lỗi sai và cô giáo có thể góp ý cho các anh chị phần nào ha. Okay, so far like everything, I have nothing to complain. Most of the sentences are perfectly correct. So I'm not sure whether you wrote it by yourself. Any more people? Ờ, như Đỗ Thanh Hiền không có phải là vấn đề đâu. Đỗ Thanh Hiền, câu của Đỗ Thanh Hiền như hiện tại là cấu trúc rất là khá rồi. Có nghĩa là tới đây dừng là được rồi nè. Có nghĩa là em đừng có viết thêm, đừng có phẩy phẩy phẩy, cứ viết thêm là được. Còn về cơ bản, thật ra có 2 trường hợp. Một á, mình viết dài dòng và trường hợp đó là ý bị lan man, cấu trúc ngữ pháp sai. Trường hợp 2 là mình viết dài nhưng mà cấu trúc ngữ pháp nó chính xác. Thì thật ra nếu mình làm được cái trường hợp 2 á, thì mình có thể viết dài dòng một tí. Tuy nhiên về cơ bản là để cho rõ ý á, thì mình nên biết điểm dừng thôi. Về cơ bản ví dụ câu của Đỗ Thanh Hiền mới viết á, thì cô thấy nó không là vấn đề, nó là ok mà. Nó rõ, em đừng có viết thêm nữa là được, đừng có phẩy viết thêm nữa là nó sẽ bị lan man. Yeah, okay. So it seems to be that no more people send me the sentences for me to correct. Okay, so we have one more. To solve the problems of air pollution, we can take public transport. We can use. Nguyễn Thị Thu Hằng, Miss Nguyễn Thị Thu Hằng, you say you can use public transport and recycle things. Nha, mình đợi chữ take thành chữ use, cuối câu có dấu chấm là được ạ. Okay. Yeah, one more minute. Có nhiều thành viên đang tiếp tục gửi, cô giáo sẽ đợi thêm một câu để cố gắng sửa bài cho các anh chị nhiều hơn ha.
Okay, so yeah, we don't have any more. All right. Yeah, so it's about sentence writing. So we go to another practice. For the second practice, we are going to write a paragraph. Yeah, about the problems or about the effects. So here come the topic. And everyone, can you read the topic? And can you tell me the word or the phrase that indicates this problem? It is something beginning with B, two words. The first word beginning with B and the second word beginning with D. Okay, so when you know the answer, you type the answer in the chat box. But first of all, can you read the topic? Comment cho chị Liên ha. One of the possible solution to solve the problems of air pollution. Cấu trúc là mình dùng chưa đúng. One of the possible solution to solve the problem of air pollution is cái gì đó. Chứ không phải là cái cụm này xong mình phẩy rồi mình viết tiếp một cái mệnh đề ha. Cái vế đầu cộng cho is cái gì đó. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường là gì đó. Yeah. Rồi với lại cái ý của mình là give some policies about clean energy such as electric. Thì electric nó không phải là một cái green energy. Đúng là mình electric something hoặc là using electric something. Ví dụ mình nói là using electric vehicles instead of private vehicles. Thì chị Liên nên rõ ý ra một tí ha. Okay, everyone, look at the topic. An increasing numbers of professionals such as doctors and teachers are leaving their own poorer country to work in developed countries. So what problem does it cause and what solution can you suggest to deal with this situation? So everyone, what problem it is? You know what problem it is? It is when, talented people leave the country to go to another country to work or to live. The problem here is what, everyone? Is what we call brand. Brand what, everyone? Brand. Vậy mới chất xám đúng không ạ? Brand trend. Yeah, chảy máu chất xám. Ồ, nó hơi chói nhức đầu. Okay, yeah. Right, so now you are going to write an essay to analyze the causes. Sorry, to analyze the problems and to analyze the effects. Okay, yeah. But first of all, everyone, I don't want you to go to Google. Okay, don't go to Google. Don't go to the internet. Can you just brainstorm two problems with Rentrend and two solutions with Rentrend? Can you put it in a chat box, please? Don't explain. I just want to have some ideas of you. So don't write too long. Don't write too long, okay? So can you brainstorm two possible problems and two possible solutions? Please don't go to Google to check the ideas. Don't. Can you? Okay, and you put it in chat box. I give you 5 minutes. Rồi, chảy máu chất xám, vậy thì cái việc chảy máu chất xám này nó gây ra những cái vấn đề gì và nó có những cái giải pháp gì? Mọi người mình sẽ đề xuất 2 cái vấn đề và 2 giải pháp. Các anh chị mình cố gắng mình đừng tra từ điển thử ha. Sorry, đừng tra Google thử ha. I trust you. Okay, just brainstorm the idea by yourself. Imagine that this is the topic that you have in the test and in the exam, and you cannot check anything on the internet. So, can you help me brainstorm? 2.
22 in the chat box, please. Rồi, chị Phan Quỳnh Liên, cái này mình đang đưa ra giải pháp hay là mình đang đưa ra vấn đề ạ? Có vẻ như là mình đang đưa ra nguyên nhân, đúng không ạ? Ở đây mọi người cần phải stay focus là đề bài nó sẽ hỏi mình hoặc là nguyên nhân hoặc là giải pháp hoặc là vấn đề. Tuy nhiên thì trọng tâm của khóa mình sẽ là đưa ra vấn đề. Từ cái vấn đề, từ cái problem đó đưa ra những cái hệ quả gì ha, mình tập trung vào những cái vấn đề, những cái hệ quả. Yeah, và những cái giải pháp. Cho nên cái mà mình đưa ra ở đây của chị Quỳnh Liên đưa ra đó là nguyên nhân. Rồi, okay. Brainstorm everyone two problems and two solutions.
Okay, so 2 more minutes. Okay, yeah, thank you very much. So everyone, you are going to write a paragraph about the problems or about the solution. But before you write, I have a text for you. This text help you to have some ideas, yeah, for your writing. So I send it to you via chat box. Okay, so I just send you a picture. I'll just send you a picture. So yeah, there is in the picture I sent you, there may be a definition about brain drain, and then some courses are mentioned, and some solutions are put forth. Yeah, so we have four courses and four solution. So you can like use it as a preference. Yeah, so maybe you can pick one or two into your writing. But then there are a lot of good vocabularies that you can learn from. Okay, there are a lot of good vocabularies that you can learn from. Can you read what I have just sent you in 5 minutes? And then you finalize the two problems that you want to write about the topic and the two solutions that you can put in your essay. Okay. Okay. And then after reading, can you just comment 3 phrases that you can learn? Maybe 4 phrases that you can learn from the text that I have just sent you. Mình đọc bài và mình xem là từ cái bài đọc này, từ cái phần này mình có những cái từ vựng gì mình có thể học được không các anh chị? Mình có thể comment 4 từ ha, 4 cụm từ mà mình có thể học được để mình mang vào cái bài essay của mình, ít nhất là 4.
Này, mình có cái từ gì mình học được không ạ? Mình comment vào trong chat box đây ạ. Một bài nhiều từ hay mà các anh chị mình học được ít vậy ạ. Mình comment nữa đi ạ. Đây là một trong những cách để mình cải thiện writing, nghĩa là đọc và viết có một cái mối liên hệ rất là mật thiết. Mình đọc, sau đó thì mình viết thì mình sẽ học được rất là nhiều cái hay từ từ vựng, từ cách diễn đạt, từ ý tưởng. Nghe thì sẽ là áp dụng cho nói. Đó, cho nên là mình sẽ cố gắng cô giáo sẽ đưa trước mỗi cái đề bài, cô giáo sẽ đưa cho mọi người một cái phần đọc nhỏ để mọi người có từ vựng ha. Mình có thấy từ nào hay nữa không ạ? Đây, mọi người không có comment nữa thì cô giáo sẽ cho mọi người viết nha. Rồi, cô giáo sẽ chuẩn bị gửi cho mọi người hai cái link. Cái link đầu tiên là cái link đi vào bài viết. Và chúng ta sẽ chỉ cần viết một đoạn hoặc về problems hoặc về solution mà thôi, không viết cả hai. Ồ, mình kịp giờ không ta? Thôi làm outline thôi ha các anh chị. Nghĩa là cô giáo sẽ gửi cho các anh chị cái link. Trên lớp trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay các chị phải làm outline. Outline nghĩa là sao ạ? Trong đoạn văn đó anh chị định đem vào ý nào và anh chị sẽ khai triển chi tiết như thế nào. Đó là outline thôi nên chúng ta sẽ không viết ra hết, chỉ là những cái gạch đầu dòng thôi. Rồi sau đó thì cái link nó sẽ được gửi trên trang Decode và chúng ta về nhà chúng ta hoàn thành một cái đoạn văn. Một đoạn hoặc là problems hoặc là solution. Yeah. Thì cô giáo sẽ gửi cho các anh chị hai cái link. Link thứ nhất là link viết bài. Và link này sẽ được để trên trang Decode một lần nữa. Link thứ hai sẽ là một cái link điểm danh. Yeah. Ok.
được không ạ? Rồi link. Rồi mình có thể vào cái link viết bài để mình làm cái outline ạ. Một cái outline với những cái gạch đầu dòng là được. Và sẵn ở đây thì không biết là chị Nguyễn Thùy Linh với lại chị Nguyễn Thùy Linh với chị Nguyễn Thị Vân Anh là lớp trưởng của hai lớp của mình á, thì không biết sao mà sĩ số đi học nó thấp quá. Sĩ số lớp mình là 46 mà đi học chỉ có 22, số lượng thành viên mỗi lớp thì cũng rất là ít. Thì không biết là lớp mình có cái group chung không chị Linh với lại chị Vân Anh ha? Có cô ạ. Group đó có đầy đủ các thành viên không ạ? Em nghĩ là cũng tương đối đấy ạ. Em hay cập nhật thông tin gì thì sẽ chung vào group của hai lớp ạ. Ờ, chị bên lớp của chị Vân Anh á, lớp Hà Nội 3 là 28 thành viên, lớp của chị Thùy Linh là 18 thành viên. Thì thì tại vì ở đây là buổi học thứ ba rồi nhưng mà sĩ số lớp đi học đâu đó là cứ 20 mấy, thì như vậy sẽ không đảm bảo được kiến thức để đi thi ở tuần thứ bảy. Đó thì các anh chị, hai chị Linh với lại chị Vân Anh giúp cô giáo là nhắn vào trong group Zalo maybe ngày mai hay gì đó, thì nhắc nhở các anh chị mình đi học cái buổi học viết ha. Không biết là điều tương tự có xảy ra ở các kỹ năng khác không ạ, hay là chỉ viết thôi ạ? Ừm, chắc là các bạn ấy bận và em thấy nó không phải chỉ riêng ở lớp writing đâu cô ạ. Dạ. Và bọn em sẽ nhắn lại trong group lời của cô ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Tại vì tại vì cô giáo đang không biết là có phải một số anh chị mình không biết hay không, tại vì cô giáo cũng đã add vào trên kênh MS Team. Cái lịch học thì cũng add kênh luôn, nghĩa là tới buổi học sẽ có thông báo luôn. Rồi đề code thì cô giáo cũng thông tin đầy đủ, thì không biết sao mà vắng. Thì cô giáo đang nghĩ đến khả năng là các anh chị đó không biết có buổi học này, nhưng mà cái khả năng đó thì cũng hơi 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 thấp đúng không ạ? Tại vì tính ra là đã 3 buổi rồi mà sĩ số đi học thấp quá, nên cô giáo rất là lo là mọi người sẽ không có đủ kiến thức để thi. Rồi phiền chị Linh với chị Vân Anh là lần nữa ha, nhắc lớp giùm em ạ. Cảm ơn hai chị ạ. Ờ, chị Lê Thùy Trang, em có điểm danh nhờ có điểm danh giúp em bị miss mất đúng đoạn điểm danh. Ok, chị Lê Thùy Trang không có miss ha, cô giáo chưa điểm danh, cô giáo đang gửi link điểm danh, mọi người có thể điểm danh trong cái link mà cô giáo đã gửi trong cái chat box á. Rồi, trên lớp mình không có đủ thời gian để mình viết full đâu, nên mọi người làm outline được không ạ? Cô giáo đang chưa thấy ai viết hết. Rồi link điểm danh thì mọi người cứ take time đi, link điểm danh nó sẽ đóng lúc 10 giờ. Cho nên là mọi người cứ take time ha, đúng là đóng lúc khoảng là 9:45 đi. Mọi người cứ take time, mình lo cái phần viết trước đi ạ. Or are you so tired? Hay là mọi người muốn cái này là homework luôn? Rồi, anh chị không vào được link ạ. Sao không vào được link ta? Mọi người có ai không vào được link không ạ? Ôi, trong cái link đấy có ghi chữ option một là gì ấy cô? Option, option, where is it? Có option hả? Vâng, em chỉ thấy có một cái option một nhưng mà em chưa hiểu lắm. Với cả chỉ cần đánh tên không cần đánh số báo danh hả cô? Cái chỗ Mã cái mã chỗ sinh viên. cái chỗ option 1 đừng khe hả chị? Mình chỉ cần ghi tên là được ạ. Vâng ạ. À, Dạ. thế thì thế thì phải ghi tên lớp nữa chứ nhỉ cô nhỉ? Không cần chị, tại vì cái form này tạo cho riêng lớp mình mà. À, tại vì em đang thấy lớp lớp đang học là có cả lớp HN1 và HN3 cô ạ. Ờ, không sao cả. Mình cứ để cô giáo suy nghĩ xem. Không, một cái điểm danh bình thường đi, cô giáo sẽ có cách. Vâng. Dạ. Rồi.
Lớp mình hình như là không có học nổi đâu mà không có ai thấy anh chị nào mình vào cái link viết để mình làm outline hết. Mọi người muốn làm homework hay sao ạ? Thôi đơn giản thôi, mọi người làm cái outline xong rồi mình kết thúc nè. Trong cái outline mọi người nhớ là chỉ cần chọn đoạn văn về courses hay là về chọn đoạn văn về problems hay là solution thôi. Và mỗi phần như vậy thì mình xác định 2 ý chính mình mang vào trong đoạn văn của mình là gì. Mình sẽ có những cái chấm đầu dòng về những cái ý diễn giải. Nói chung là chỉ là ý nhỏ thôi, gạch đầu dòng thôi, không cần viết full các anh chị ha. Yeah. Mọi người xác định được 2 IDs thì mới là hoàn thành nhiệm vụ mọi người nha. Mọi người ơi, cái date of lesson là ngày học mà sao mọi người viết cái năm sinh của mình ạ? Ngày học mà mọi người. Date of the lesson mà một vài anh chị viết cái ngày học mà anh chị viết ngày tháng năm sinh là cô giáo không có cơ sở để cô giáo điểm danh đâu ạ. Rồi ví dụ như là Vương Khắc Sơn, anh Vương Khắc Sơn, ví dụ đối với hai cái ý đó mình nghĩ là mình có thể chi tiết ra như thế nào ha? Mình có thể thêm một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ, một vài chữ gạch đầu dòng thôi để mình hệ thống được. Đặng Thái Linh đang làm rất là khá nè.
Nhưng mà Đặng Thái Linh cũng nên nghĩ tới cái ý diễn giải chi tiết ha, tại vì ở đây những cái ý gạch đầu dòng có thể xem như là những cái ý lớn. Và em có thể chọn một trong hai, hoặc là problems hoặc là effects. Mình sẽ đi từng bước ha cả nhà. Mình sẽ đi từng bước, có nghĩa là mình sẽ đi từ từ paragraph lên essay, chứ một phát lên essay thì có thể là mọi người sẽ gặp trở ngại một tí. Nên mình sẽ đi step by step. And it's gonna be the homework. I will go to Decop to give you the feedback. Các anh chị mình hoàn thành trong 5 phút nữa ha. Rồi về nhà mình sẽ again là về nhà các anh chị sẽ vào lại cái link này để mình viết thành một cái đoạn văn hoàn chỉnh. Cô giáo sẽ feedback cho mọi người trước buổi học. Deadline sẽ là hôm nay là thứ ba đúng không? Thì deadline sẽ là vào ngày thứ hai, trưa thứ hai 12 giờ. Để cô giáo có điều kiện cô giáo feedback bài cho các anh chị ha, hoặc là full ngày thứ hai luôn cũng ok, full ngày thứ hai luôn cũng được. Rồi các anh chị mình sẽ vào lại cái link này để các anh chị mình viết full một cái đoạn văn. Và cô giáo sẽ chú trọng sửa chữa bài cho những cái phần viết đã được edit. Vì sao? Bởi vì có những cái phần viết mà anh chị sẽ gặp những lỗi sai như sai chính tả, viết thừa viết hoa, chấm câu, phẩy, rồi chia động từ vân vân, thì đó là những cái lỗi sai cơ bản nằm trong khả năng sửa chữa của mình. Thì chỉ những đoạn văn nào chuyển sang màu xanh lá cây thì cô giáo mới sửa thôi, vì đó là những đoạn văn đã qua edit rồi. Rồi mình thống nhất như vậy mọi người nha. I feel that you get quite tired. Okay. So just write in another 4 minutes and then we can stop the lesson today.